religious institutions. At least 40 people killed, 71 others injured in Israeli attacks on Gaza. And China takes top spot in the Middle East on the 12th day of Paris Olympics. USA stands second. Assalamu alaikum viewers, this is News at 10 on BTV and BTV World. I am Imtiaz Ahmed Siddiqui. You just heard the headlines. Let's move on to the details of those and other stories. The Jatiyo সংসদ has been dissolved as per decision of yesterday's meeting between President Mohammad Shahabuddin and the chiefs of the three services, leaders of different political parties, representatives of civil society and leaders of Students Against Discrimination movement. A press release of Bongo Bhavan says BNP chairperson Begum Khaleda Zia has been released. The press release said the release of detained students who were captured during the anti-discrimination movement has begun. Meanwhile, the anti-discrimination student movement hailed the decision of dissolving the parliament. দেশের ভিতরে কিংবা বাইরে এমন অনেকেই রয়েছে যারা এটি নিয়ে আসলে চক্রান্ত করার চেষ্টা করছে, যে অপশক্তিগুলো আমরা তো সেটিকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দিতে পারি না। সেই জায়গা থেকে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে কোনো একজন সংসদ সদস্যকে যেন আবার প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে আবার একটি বিপ্লবী সরকার না করে ফেলতে পারে, সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রথম শর্ত ছিল এটি। যখন তিন বাহিনীর যারা প্রধান রয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি তাদের সম্মতিক্রমে যখন এটি করা হয়েছে, অবশ্যই এই সিঙ্গেল সিদ্ধান্তটিকে আমাদের জায়গা থেকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আমাদের এই যে লড়াইটি সেটি প্রাথমিকভাবে একটি সফলতার পর্যায়ে গিয়েছে, যেদিন জনগণের দ্বারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে জনগণের শাসক বাংলাদেশ শাসন করবে। সেদিন পর্যন্ত অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। তবে প্রধানত যে ফেজগুলোকে আমরা আসলে দেখেছিলাম তাদেরকে মুক্তির প্রক্রিয়া আসলে গতকালকে থেকেই শুরু হয়েছে, ইভেন আরো একদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। আজকে এটি হয়েছে, আমরা এটিকে সাধুবাদ জানাই এই অংশটুকুকে। কিন্তু এরপরে আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ যে প্যানেল সেটি প্রকাশ করব এবং আমাদের বিভিন্ন জায়গায় সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। আসলে আমাদের যে নির্বাচন কমিশন সেটিতে একটা অনাস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে, সেখানে আমাদের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের সংবিধানের কিছু জায়গায়, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গায় সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। এই সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন যে একটি সরকার, আমরা বিশ্বাস করি যারা এই প্যানেলে থাকবে তারা বাংলাদেশের অবশ্যই নির্ভরযোগ্য এবং অধিকাংশ মানুষের বাংলাদেশে আস্থার একটি জায়গা তারা ধারণ করে। সেই জায়গা থেকে আমরা বিশ্বাস করি যে তারা আমাদের এই কাজগুলো করে আমাদের ওই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে এবং তার এই যে ধাপটি পূরণ হলো, এজন্য অবশ্যই আমরা এই অংশটিকে সাধুবাদ জানাই। Sarjis Alam, one of the coordinators of the anti-discrimination student movement, called upon people of the country to continue their daily activities peacefully. He made the call while exchanging views with journalists today. Sarjis said measures will be taken against those involved in violence. পুরো দেশবাসীকে এই আহ্বানটুকু জানাই আসলে যে আপনারা একদম শান্তিপূর্ণভাবে আপনাদের যে স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলো সেগুলো পরিচালনা করুন। অবশ্যই দেশে একটি ট্রানজিশন ফেজ চলছে, হয়তো দুই একদিন কিছুটা স্বাভাবিক পরিস্থিতির একটু ব্যতিক্রম থাকবে, কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা যদি সকলে আমাদের জায়গা থেকে যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো শান্তিপূর্ণভাবে করি, তাহলে আমাদের মনে হয় আমরা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পরিস্থিতি উতরে যাব। স্পষ্টভাবে একটি কথা বলতে চাই, ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন করেছে, এই আন্দোলন কোনো নির্যাতকের বিরুদ্ধে নয়। এই আন্দোলন নির্যাতন যে প্রথাটি রয়েছে, সিস্টেমটি রয়েছে, সেটির বিরুদ্ধে। একজন নির্যাতক গিয়েছে, আরেকজনে সে বসবে, এটা আমরা কখনো হতে দিব না, এটা আমরা কখনো সমর্থনও করি না। সেই জায়গা থেকে কেউ যদি এই অপচেষ্টাগুলো করে, তাদের বিরুদ্ধে যেই ব্যবস্থা নেয় আমরা সেই ব্যবস্থাটি নিব। এবং আরেকটি জায়গা আমাদের জায়গা থেকে স্পষ্ট করি, সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের জায়গা থেকে এটি জানিয়ে দিতে চাই যে ছাত্র সমাজ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে আমাদের এই অন্তর্বর্তীকালীন যে সরকার, সেই সরকারের কাছে এই দাবিটি জানাবে যে খুব দ্রুততম সময় যেন বাংলাদেশে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জনগণের রায়ে যারা নির্বাচিত হবে তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে আবার ভোটাধিকার এই যে প্রয়োগের সুযোগটি সেটি তৈরি হবে এবং জনগণের রায়ে তাদের যে জনপ্রতিনিধি হবে তাদের মাধ্যমে আবার দেশ চলবে। Bangladesh Ansar and VDP have been tasked with ensuring internal security of different police stations across the country, including Dhaka, and security at Hazrat Shah Jalal International Airport. This information was given in a press release of Ansar headquarters today, which will remain in force till further instructions. Besides, Bangladesh Ansar and VDP have been given the responsibility of controlling traffic in Dhaka city.
Bangladesh Army has made a reshuffle in its top posts. Major General Ziaul Ahsan has been dismissed from the service, said an ISPR press release today. It said Lieutenant General Mohammad Saiful Alam has been posted to Foreign Ministry. Lieutenant General Mohammad Mujibur Rahman has been appointed as GOC, Army Training and Doctrine Command. Lieutenant General Ahmad Tabriz Shams Chowdhury as Quartermaster General of Army. Lieutenant General Mizanur Rahman Shamim as Chief of General Staff and Lieutenant General Muhammad Shaheenul Haq as Commandant NDC. Major General ASM Ridwanur Rahman has been appointed as NTMC Director General. The life of people started becoming normal after the withdrawal of curfew. Operations of all kinds of vehicles started across the country. People have joined their respective workplaces without fear. People from all walks of life expressed satisfaction as normalcy returned to regular activities. The daily common scene was seen at banks and private organizations. Dhaka's streets witnessed regular traffic congestion today as educational institutions opened after a long vacation. All public and private offices, banks and educational institutions resumed their operations today after 2 days of closure. However, there was less presence today compared to other days. Many officials and employees passed the day by gossiping as there was limited work pressure. On the other hand, the daily common scene was seen at banks and private organizations. The country's capital market experienced a heavy bullish trend today. Dhaka's streets witnessed regular traffic congestion as educational institutions opened after a long vacation. All offices will get momentum tomorrow. Top leaders of different political parties and coordinators of the anti-discrimination student movement called for maintaining communal harmony at any cost during the current situation. They called upon all to play a role to save lives, properties and religious establishments of the minorities. Nahid Islam, one of the coordinators of the anti-discrimination student movement, said, "Soon after the revolution, fascists and their accomplices started anarchy and sabotages at different places to destroy the upsurge of the students and people." He called upon the students and people to remain alert and vigilant. Meanwhile, students and people are on watchful guard to protect religious establishments of the minorities in different places of the country, including in Chottogram's Hathazari and Kumilla. United Nations Secretary General Antonio Guterres has urged calm and restraint by all sides and emphasized the importance of peaceful, orderly and democratic transition in Bangladesh. The call made while Deputy Spokesperson for the Secretary General Farhan Haq released a statement on behalf of the UN Secretary General received today. The Secretary General deplores the further loss of life during protests in Bangladesh over the weekend. He continues to closely follow developments in the country, including the Chief of Army Staff's announcement regarding the resignation of Sheikh Hasina and the process for the formation of an interim government. Guterres stands in full solidarity with the people of Bangladesh and calls for the full respect of their human rights. He continues to underscore the need for a full, independent, impartial and transparent investigation into all acts of violence, the statement mentioned. And now international news. An intense Israeli raid killed at least 4 Palestinians in Jenin of occupied West Bank. According to the Health Ministry, 4 people killed on the city of Tubas by Israeli army drone strike. Meanwhile, at least 40 Palestinians were killed in last 24 hours in Gaza by Israeli attack. Gaza Health Ministry said this: at least 39,653 people killed and 91,435 wounded in Israeli attack in Gaza since October 7.
2 people were killed in an Israeli attack in southern Lebanon today. The health ministry said in a statement that 2 people were killed in an enemy attack near the town of Mais al-Jabal. Israel has not yet commented on the attack. The town of Mais al-Jabal, less than 2 kilometers from the Israeli border, has been the epicenter of Israeli bombing, forcing residents to evacuate. Cross-border clashes between Lebanon and Israel have continued since the start of October 7 war in Gaza. So far, 549 people have been killed in the clashes along the Lebanese border. Of these, 116 are civilians. And now sports news. China is at the top of the table with 22 gold, 19 silver of the middle table. To end the bulletin headlines once again. Jatiyo সংসদ dissolved. BNP chairperson Khaleda Zia released. Process of releasing detained people of anti-discrimination movement and other cases starts. Anti-discrimination movement calls upon countrymen to continue normal activities peacefully. Steps will be taken against perpetrators of violence. Normalcy returns in life as offices, courts and educational institutions opened. Public transports plying on highways and army deployed for protecting important establishments. Anti-discrimination movement and different political parties urge all to ensure communal harmony in the country. People from all walks of life working to protect religious institutions. At least 40 people killed, 71 others injured in Israeli attacks on Gaza. And China takes top spot in the Middle East on the 12th day of Paris Olympics. USA stands second. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for being with us. Khuda Hafiz.